New DTT decoder by XCAF. Watch television in high definition and excellent sound quality. Watch Gambian channels such as GRTS, QTV, Star TV, Paradise TV and MTA with one decoder, all for free. That's not all. For a monthly subscription of $510, you get 60 international channels from your favorite football leagues, news, African movies, telenovelas, cartoons and much more. Get the decoder for $2,040, which comes with free installation, 24/7 customer and technical support all year round, and 1 month free subscription for only $510 thereafter. Get the decoder at XCAF Gambia, located at Hendon Court Building, former Dream Park, Senegambia, or through approved dealers. For more info, call 446-1060 or 446-1061. The world is at your fingertips with the XCAF DT. SuperSonics Money Transfer is giving you an unbeatable offer this Tobaski. Your family and friends can now send you monies from the whole of Europe, US, Canada and Switzerland for absolutely free. Yes! This Tobaski, enjoy our safe, fast, reliable and convenient money transfer service with the largest payout network in the Gambia at zero transfer charges. So your family and friends wouldn't have to worry about transfer charges when sending you monies from Europe, USA, Canada and Switzerland this Tobaski. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the SuperSonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with SuperSonics. Support your own. Tobaski just got better with SuperSonics Money Transfer. Gambinaɓe mbimi joni kala ko fate fannu télévision do e nder leydi ndi oɗon wawi hebde ɗum no jiɗiɗon ni weltare e DTT decoder kesso pulmo SCAF antani won de téléji gondi ɗo e nder leydi ndi ko wayno GRTS, QTV, Star TV, Paradise TV e MTA. Ɗiɗo téléji foof goni koye decoder goto te on jobata hen haydara. Mbimi minen SCAF min kaɗani toon tan temedde joyi e bus sappo lewru foof jobata keɓa caneluji 60 gondi caggal leydi ko wayno football leagues, kibaruji, African movies, telenovela, cartoons e goɗɗi. Decoder men o no weeɓi ha no fewi. Ujunaje 250 tan jobata bandiraɓe. Kala caɗele de keɓɗon ko minen garata min fewnano on ha moƴƴa te min kokkon lewru mo ganduɗa on jobata kadi. Kono so on lewru yewti mon kumiso yobde 500 e bus sappo lewru foof. Oɗon mbawi hebde decoder men di to SCAF Gambia, Hendon Court Building to Dream Park Senegambia wonno. Walla kadi oɗon mbawi noddude men e 4461 060 walla 4461 061. Mbimi bandirabam so tawi koye SCAF DTT decoder o jogiɗon aduna o foof woni koye nder juuɗe mon. Onon gambinaɓe mbimi joni kala ko SuperSonics Money Transfer addani on lawol weɓugol fi wawon hendade mbodi ko leydi ɗo ɓe mon jarayɓe jakila si tawi ɓe on dula ɓuraɗo andirede Europe, USA, Canada kañum e Switzerland ɓe yoɓata hay hunde si ɓe nuldi on mbuɗi ɓoggol ɓurgol yajude e sengo nuldugol e hendagol mbuɗi ko leydi Gambia ɗo ndeɗo julde donking ɓe mon no wawi hendade mbuɗi ko leydi Gambia ɗo e SuperSonics Money Transfer iwra ɗon ka Europe, USA, Canada kañum e Switzerland ndeɗo julde donking nafitoroɗe ko ɓura andirede Google Play Store maɗum Apple Store joni fitum wawon nafitorade nuddugol mbuɗi ko leydi Gambia ɗo nafitoro SuperSonics Money Transfer app on joni fi wawa nafitoragol ɗum ɗo fow jogito ko jeyɗa kon julde donking on weli e SuperSonics Money Transfer. SuperSonics Money Transfer addani on lawol weɓugol fi wawon hendade mbuɗi ko leydi ɗo. Good morning everyone and welcome back to the proceedings of the TRRC. Sorry for a late start, we were working on some logistics. Imam, you have the floor, if you can offer some prayers please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله الأول والآخر والآخر والباطن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Amin. Shukran, Imam Jallo. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of power and might, we continue to praise and adore your most holy name. We thank you for your goodness, for your healing power over all who are sick. And we thank you also for your word of comfort and consolation to all who are distressed and are oppressed. We continue to thank you, Lord, for your mercy. And we ask that you look kindly upon the whole wide world that you have created. And that, Lord, that you order the lives of all human beings with the fear and the love of thee. So that will be the rule, will be the action, and will be the attitude of relationship between people and people, between nation and nation. And so, Lord, we ask that you guide this commission and guide this country and take us all in the right path. This we ask through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Odeko. Council, if we are ready to proceed, please do so. And I believe there is a change of themes now this morning, but please guide us as we go on. Thank you. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. We have completed our public hearings on the Gambia Prison Service and also the attack on road users, which was the theme we had to continue from the leftover because of the suspension of hearings that we had upon the announcement of the COVID-19 pandemic. Today, Mr. Chairman, we are going to start a new theme, and this time around we are going to examine the presidential or the President's Alternative Treatment Program called PATF, in which in January 2007, His Excellency the President, Dr. Alhaji Yahya AJJ Jammeh, promised that he can cure HIV, AIDS, and asthma. The purpose of this hearing is to investigate those claims, the treatment that he purported to have made of victims who submitted to that treatment, with a view to determining whether there were any human rights violations that were occasioned in that treatment. We have our first witness ready, and Hadi Dandenjai Jabi would lead that witness. Thank you very much, Mr. Chair. Over to you, Hadi. Good morning, Mr. Chair. Good morning to commissioners. We are ready to proceed. May the witness be brought in, please.
I, Fatou M. Jatta, Man Fatou M. Jatta. Man Fatou M. Jatta. do swear that Mange waat ne. I'll speak the truth, Dina wax dëgg. the whole truth, Dëgg bi yépp. and nothing but the truth. Duma fi wax leneen lu dul dëgg. So help me God. Kon Yàlla dimbale ma. Good morning, Madam Witness, Seede bi ñu ngi laa nuyu. and thank you for your willingness to come and testify before this TRRC today. Di la gërëm li nga nangu pour ñëw joxe sa seede fii ci TRRC. Just to go through some house rules, Pour ñu waxal la rek li nga xam ne mooy dox fii. you have chosen to speak in the Wolof language today. Yow da nga tànn nag ne da nga bëgg a wax ci làkki olof tey. Therefore, we shall be pleading with you to listen to my questions in English Ci kaw loolu ñu ngi sàkku ci yow nga déglu li ma laa laaj ci anglais. and then listen to the interpretation in Wolof before you shall give your answer. Bu ko defee nga déglu ki ko làppatoo ci olof balaa ngaa tontu. You have been sworn in already. Waat nga ba pare. We therefore expect you to only say the truth before this commission, ci kaw loolu li ñu séntu ci yow rek mooy nga wax fi dëgg ci kanam commission bi. as that is all this commission is seeking to find out. Ndaxte loolu dëgg bi rek la commission bi di ut. Commission bi di ut. We have already met in my office. Dajee nañ ba pare. You know my name, but for the record, it is Hadi Dande Jabi. Xam nga suma tur ba pare waaye ba tey rek ma fàttali la ne maa ngi tudd Hadi Dande Jabi. And today I shall be taking you through your testimony before this commission. te man maay àndaa yow ci seede yi nga xam ne yaa ngi ko joxe fii ci kanam commission bi. And in so doing, we shall go through the following issues. ci kaw loolu nag yi maa lim si nii loolu la ñu fas yéene waxtaanee. We shall talk about your background. Dinañ wax pour xam yow yaay kan. We shall have your name, your age, and where you live. Sa tur ak sa sant ak sa at ak fan nga dëkka. And this you shall confirm as stated in the protective sheet you have before you. te loolu nag diñ ko wéral kayit bi nga xam ne moo nekk ci sa kanam nii. We shall go through your work experience. ci sa wàlli liggéey tamit dinañ ci waxtaan. We shall talk about your diagnosis of having HIV/AIDS and how it led to your work as an activist. Dinañ waxtaanee tamit biñ feeñalee ne da nga am feebar bi ñoo wax HIV/AIDS ak li nga xam ne noonu nga ñëwee nag ba toog nekk koo xam ne da nga waxtaanee mbir mi. We shall talk about your support work with people living with HIV and AIDS. waxtaanee tamit liggéey yi nga xam ne yaa ngi koo def pour dimbale jàppale nit ñi nga xam ne ñu ngi amee feebar HIV ak AIDS. You shall tell the Commission about your admission into the program known as the President's Alternative Treatment Program. di nga wax commission bi tamit bi nga bokkee ci faj gi nga xam ne président ba woon mu ngi ko doon faj HIV and AIDS. You shall tell the Commission about your health condition before you join the said program. di nga wax commission bi tamit balaa nga doon dugg ci programme boobu naka la sa wér gu yaram meloon. You shall take the Commission through the way and manner in which the treatment was administered on you and other victims. nga xamal commission bi tamit jamono jooju nga fa doon faju naka lañ la doon fajee ci yan yoon lañ ko jaarale yow ak sa yeneen yi morom yoo xam ne demoon ngeen faju ji fa. We shall go through your admission at the Serekunda General Hospital and further being treated in Kanilai. dinañ waxtaanee tamit jamono yi nga xamee ne yaa ngi tëdd ci lopitaani Serekunda bi ak it ba bañ laa yóbbu ca Kanilai faji la fa. We shall go to the issue of the effects and the consequences the said program had on you and other victims of the program. dinañ waxtaanee tamit faju boobu nga xam ne yaa ngi ko fa doon def lan la la jural yow yaa ak sa ay morom ci jamono ji nga xam ne faju ngeen foofu. We shall go through certain video footages recording of you and other victims during the program. dinañ seeti li nga xam ne moo di ay vidéo yoo xam ne jëloon nañ ko jamono ja nga xam ne yaa ngi fa doon faju yaa ak say morom. And some of these videos will only be for the attention of the Commission and shall not be broadcasted. Video yi nag commission bi rek ñoom ñoo ko seet duñ ko feeñal feneen. We shall talk about the effect that the Presidential Alternative Treatment Program had on your life and your children. dinañ wax it faj boobu nga xam ne moom la président bi doon faj lan la la jural yow yaa ak say doom. And your family. ak say mbokka.
At this point, I shall hand you over to the chair of the commission and the commissioners for any questions they may have. bu ñu waxtaanee loolu yëpp ba pare nag ma del di la jébal nag commission bi ñoom it bu fekkee ne am na lu ñu la war a laaj ñu laaj la ko. And then you shall be given the opportunity to give any closing remarks or recommendations you may have. balaa ñoo tàggatoo dinañ la jox bu ko defee yow tamit loo am kàddu yoo xam ne bëgg nga koo gaaral nga gaaral ko fi. At this point, are you comfortable and ready to proceed? léegi nag ndax pare nga nag pour ñu commencer. waaw pare na. Yes, I'm ready. Can you please state your names for this commission? di ngeen na wax commission bi sa tur ak sa sant. maa ngi tudda Fatou Jatta. My name is Fatou Jatta. At this point, you have a protective sheet before you. Is that correct? jamono bi am na kayit boo xam ne ñu ngi ko aar ñu tegal la ko ci sa kanam noonu la. waaw. Yes. Can you confirm for the commission that your date of birth and address is correct as stated in the protective sheet? ndax di ñu mën a wéral nag ne kayit boobu ci sa kanam liñ fa bind ni bés boobu nga juddu ak place bi nga juddoo ndax moo fa nekk. waaw. Yes. Further, can you tell the commission that as stated in the protective sheet, your educational background is correct? kayit boobu ci sa kanam tam liñ fa bind fi nga xam ne foofu nga jaar ci sa wàlli njàng ndax noonu la. waaw noonu la. Yes. And that also the history of your employment is correct? ak it fa nga xam ne foofu nga doon liggéeyee ndax loolu tamit noonu la. waaw. Yes. Can the commission note that the protective sheet before the witness is the same protective sheet that the commissioners have before them? commissioner yi ñu xamal leen ne seede bi kayit boobu mu amee ci kanamam moom kayit bi nga xam ne yéen tam moom ngeen amee yëpp benn la. And that she has confirmed that the information is correct as stated? te moom tam seet na ko ba wéral ne xibaar yi ñu fa joxe noonu la. At this point, Madam Witness, can you tell the commission when you were diagnosed with HIV? léegi nag seede bi ndax di ñu mën a wax kañ lañ feeñal ne da nga amee feebaru HIV. feebaru HIV at bi ma ko xamee was in 1995. It was in 1995. Please, can you tell the commission at this time, what was your health condition like? ndax di nga mën a wax commission bi nag jamono jooja naka la sa wàllu wér gu yaram meloon. jamono jooju bi ma doon xam suma HIV status feebaruma woon. At the time I came to know about my HIV status, I wasn't sick. dama daan gis dégg ñuy wax ne HIV dafa am waaye time boobu sax duñ ko daan tuddee HIV AIDS lañ ko daan waxee. I used to hear people say that HIV AIDS existed, but at the time they usually said AIDS. ma demoon MRC. I went to the MRC. ñu offer ma counseling, HIV counseling. They offered me HIV counseling. ma def test bi. I did the test. si lañ ma door a wax ne dama am doomi jàngoro HIV. That was when they told me that I had the HIV virus. Can you tell this commission what you did after that when you were informed you had the virus? léegi nag biñ la xamalee ne da nga am doomi jàngoro HIV bi mun ngaa wax commission bi gannaaw loolu loo def. biñ ma waxee ne dama ko am. When I was told that I had it, docteur bi cancel ma. doctor counseled me. wax ma ne doomi jàngoro HIV nga amee. And told me that I had the HIV virus. waaye doomi jàngoro bi fi mu nekk nii si jamono buñ tollu mooy jamono jooju noonu amut faj. But that there was no cure at that time. waaye mun nañ laa jox ay garab yoo xam ne. But we could give you medication which soo ko dee jël. which if you took ak lekka bu baax. and if you ate well, doomi jàngoro bi du la munal dara. the virus will not be able to overcome you. ma toppa sarta yooyu nag. I followed those instructions. di dem suma appointment niñ ma ko dee joxe. I went to my appointments as they were given to me. di naan suma garab ni ma ko war a naani. I was also taking my medicines as directed. Madam Witness, at this point, can you tell the commission what was your actual health status? jamono jooju nag sa wér gu yaram naka la meloon. comme ni ma ko waxee si njëlbeen feebaruma woon. Just as I said initially, I wasn't sick. waaye maa ngi amee doomi jàngoro bi si suma deret. But I had the virus in my blood.
So you're telling this commission that you were strong and you looked healthy. Bon nagawa commission mine bobu yangi digir te yangi nuro nek am wergu yaram. Wa digala. Yes, that's true. As you look now. Comme ni nga mel ni legi rek. Digala. It's true. So can you continue to tell us how you continued with your treatment with MRC? Legi nak di nga continue na pour wax ñu naka nga égalé sa faju bi nga xamné yang ko don def ak MRC. Non la neké di dem di jëli suma garab MRC. So in that way, I was going to take my medicines from the MRC. Every appointment, madam, jël suma garab. As they instructed me, on every appointment day, I'll go get my medicines and return home. And I was also taking good food. And I also calmed myself. From your statement, you've indicated when you found out that you had the virus, turned you into an activist. Kayit bi nga xamne ya ko bindani wax nga fi ne ba nga xamé nak ne ya nga amé doomi jangoro ji ci nga urbatiku nak pour diko waxtané. Waaw lolu digala bima nekkan di dem MRC. Yes, that's true. While I was going to the MRC, dafa am groupe bo xamne dafa amone. There was a group that existed. Group bi ñi fa nekkon ñoñu am ñuy dundé ak doomi jangoro HIV la. The members of that group were people who were living with the HIV virus. Can you tell the commission the name of the group? Dañu wara wax group bi naka la tudda. Group bi mu ngi tudda Santa Yala Support Society. The group was called Santa Yala Support Society. Can you tell the commission about how many members existed in the Santa Yala group? Dañu mëna wax commission bi ñaata nit ñoo bokk ci Santa Yala Support group bobu. Bima nekk ni jamono ji mënuma xayma waaye Santa Yala demoon na ba 300 members. At this point in time, I cannot give you an estimate of the members, but it was up to 300 members. At the initial start, when it started, about how many members were there? Ba mo door group bobu ñaata nit ca nekkon? Ba mo door nak man fekkewuma ba mo door waaye according to history biñ dé dem su gaay dé am meeting ak ñun dañu dé wone juroom ñaari nit ñoo commencé won groupe bi. I was not there at the beginning when they started, but according to the history, when we were going there, they said it was started by 7 individuals. And at the time that you joined, how many members were there? Légui na yow ba nga ñëwé ba bokk ci ñaata nit fa bokkon? Fekkon na ñu sakan tuuti. I found that there were quite many, but I cannot give you the estimate. So can you continue to tell us what was the effect of the group? Légui na égalé nga wax ñu mbotay bo taxawon lan mo jublu waay be. Légui biñ ma waxé Santa Yala. When I was given the information about Santa Yala, dega ci njël bi dama doon doj pour dem bokka fofu nonu because xawma ñan la fa fekka. Honestly, in the beginning, I was dodging. I did not want to join them because I did not know who the members were. But by God's grace, I accepted and I went and joined them. So, the first day that I went, they welcomed me. Everyone stood up and spoke about themselves. And they were telling me that welcome in peace, what brought you here, all these people is the same thing that brought them as well. Then I said to myself, behold, I am not alone. Santa Yala was a group that they were the first in the Gambia here to go out in the open and speak to people about HIV/AIDS. I was in the group. We had a coordinator who was a social worker. Who was an individual who was versed in his work, assisted us, so that whenever there was a workshop, he would tell us, let's go. But he never took all
Man bokk naa si ñum daan yóbbu. I was among those that he took along. Suma fàttewut si jigéen yi. And if I have not forgotten, amongst the women, man maay woon ku njëkk a taxaw Gambia. I was the first person to come out in the Gambia. Si jigéen yi di wane ne man maa ngi dundee ak doomi jàngoro HIV. Amongst the women to declare that I am living with HIV/AIDS. Madam Witness, can you tell the Commission why you felt the need that you had to come out and let people know that you were living with this virus? Seede bi da nga mën a wax commission bi lan moo tax nga jàpp nag ne yow da nga war a génn taxaw pour wan nit ñi ne da nga amee doomi jàngoro bi. Waaw li ma motivé toon comme li ma mayoon doole pour ma taxaw wax ni ne man dama amoon doomi jàngoro bi mooy. What motivated me, what strengthened me to come out and declare that I had HIV/AIDS, HIV and AIDS. HIV/AIDS dafa nekkoon jamono jooju noonu comme nit ñi fuñ ko jàppee ak nu mel dafa ute. Because at that time, the way that people perceived it and the way it was not the same. Because kanam biñ ko joxoon. Because the face that was given it. Ak HIV ni mel. And what HIV is. Dafa ute torop. Were different. Ma gis ne jar na pour ñu taxaw won askan bi ne ñu ngi dundee ak doomi jàngoro HIV te man dama ko daan def. I saw to it that it is necessary that we come out and tell the public that we were living with HIV and AIDS, and I usually did it. So that you bari jóg nañ dem seeti seen deret pour xam ndax am nañ doomi jàngoro HIV ndax amuñ ko. Many went out on their way to get tested to find out if they had the virus with them. So you're telling this commission that by coming out, you were able to educate people. Wan danga wara commission bi ne génn boobu nga doon génn nga ci nit ñu bari. Wow. You were able to sensitize people to actually test and know their status. Mënoon nga cee nit ñi ba nga xam ne ñeme nañ pour dem seet ñoom tamit ndax am nañ doomi jàngoro bi wala déet. Waaw loolu amoon na. And in effect you had even saved maybe some lives. te loolu sax ñoom tax na ba am na bakkan yoo xam ne soowe nga ko ci. Digala. That's true. Thank you. Continue to tell us what happened when you were being taken out to workshops and the rest. Léegi nag wax ñu lan moo daan xew boo génnee ci ay ndaje yoo xam ne ñu ngi ko daan def ngay fa waxtaanee feebar bi. maa ngi fàttaleku suma ndaje bu njëkka bi ma demoon atteni workshop fele la woon Tendaba camp. I can recall the first workshop I attended, which was in Tendaba camp. ñu bari nekkoon nañ fa comme ñu jógee ci organisation yu bari. Many people attended who came from different organizations. So buñ ne nañ leen taxaw ñu introduce suñ boppa. So when they said that we should stand up and introduce ourselves, nit ñi commencé di introduce seen boppa. People began to introduce themselves. Balaa ñoo egsi ci man ci jigéen bi ñëw mu taxaw wax boppam ne moom dafa amee doomi jàngoro HIV. Before it was my turn, the woman who was beside me stood up and declared her status as having HIV/AIDS. So pour ma jógoon foofu because gisoon naa nit ñu bari mbooloo bu bari. For me to stand there, because I stood, there were many people in attendance. dafa bëggoon a nekk problème jigéen bi ne ma. bul woori maa ngi sa gannaaw. It was almost a problem for me, but the woman said to me, Fatou, do not worry, I am right behind you. loolu mayoon ma courage ma jóg taxaw wa. That gave me courage, and I stood up and spoke. ñëpp naan ci hall bi déedéet kii amut HIV. Many in the hall said, no, this one does not have the HIV virus. ak yeneen workshop yu ute yu bari sax. And many other different workshops. su workshop bi jeexee. At the close of the workshop, yu bari dañ dee jël suma number. Many would take my contact numbers. di ma call. And they would be calling me. Fatou yow fooguloo ne nguur gi fayu la pour nga ñëw taxaw ne da nga am doomi jàngoro HIV ak ni nga xeltee nii. And they will be asking me, Fatou, hasn't the government paid you so that you could be declaring that you have HIV/AIDS, given that you look so healthy? ma ne leen déedéet HIV ak tur bu mu am. pour man ma war a taxaw ndig xaalis ne dama am doomi jàngoro HIV du loolu dama ko am loolu moo tax ma wax may génn pour waxtaana askan wi ñu xam ne dëgg la mu ngi am. And I told them I was not paid money, given the stigma attached to HIV/AIDS. What would make me declare myself to have it when I don't? I have it, that is why I'm saying it.
Madam Witness, so it's therefore correct to say that at this point, people saw HIV as a death sentence. ko mun nañoo wax nag ne nit ñi niñ daan gisee HIV daal mooy ku ko am rek dangaa ñàkk sa bakkan. waaw mun naa ko waxee noonu. Yes, I can put it that way. Dik man sa bi ma cancellé MRC. Even me, when they cancelled me at the MRC, wala may dem si doctor bi. before I went to the doctor, ma post test. mooy after biñ jëlee sa deret. That was gisee jàngoro bi ba pare. that was after the testing, after it was found out that I had the virus. ma post test daf ma wax ne. The one who gave me the post test said to me, HIV de amut faj. he said to me, there is no cure for HIV. waaye soo ko amee li ngay dunda du passé ñaari weer. But if you have it, you cannot live beyond 2 months. bi mu waxee loolu. When he said that, ma xool ko ma ree. I looked at him and laughed. mu ne ma looy ree. And he asked me, what are you laughing at? ma ne ko déedéet ak dunda si loxo Yàlla la nekka. I said to him, death and life is in the hands of God. comme niñ ko waxee loolu dëgg la nit ñi dañ ko jëlee as a death sentence. So comme ku ko am rek yow da nga war a dee. how you say it is the truth. People took it as a death sentence. waaye man foog naa ne depuis 1995. But I think since 1995, ba tey dunda naa ñaari weer yu bari. up till date, I have lived many 2 months. Thank you, Madam Witness. So you're telling this commission that people can actually live in a positive way with HIV for a long time. jërëjëf seede bi bon da nga bëgg a wax nit ñi ne doomi jàngoro HIV bi nit mun na koo am dundaa moom ay at yu bare. loolu dëgg la nit ki mun naa dundaa moom ak at yu bari si kaw soo ko nangoo ngay faju nga jël sa garab ni nga ko war a jëlee ak nga dalal sa xel. It is true. A positive person can live with the virus for many years, given that you are living a healthy life, you are taking your medication as instructed, and also you are stable in your mind, you have calmed down yourself. Thank you. So in other words, it can be said to just have been living with any other disease such as like diabetes, high blood pressure. You just have to control it and take your medication regularly and eat a healthy diet. waaw bon mën nañoo wax rek ne amee doomi jàngoro HIV dafa mel ni nga amee yeneen façon feebar yi rek feebari diabetes feebari high blood li la war rek mooy jël sa garab yi ni nga ko war a jëlee di lekka bu baax ci sa wàlli dunda. dégg la waaye man si man. It's true, but for me, man gis naa ne HIV. I see that HIV moo ma gënal diabetes te moo ma gënal high blood. is better than diabetes and high blood for me. because man li ma mun a lekka. Because what I can eat, borom diabetes du ko mun a lekka. the person who has diabetes cannot eat that. borom high blood du ko mun a lekka. The person who also has high blood cannot eat that. man si man. For me personally, HIV moo ma gënal feebar yooyu noonu. HIV is better than those other diseases. Thank you very much, Madam Witness. At this point as well, I want to take you a bit back in your testimony. jërëjëf seede bi jamono ji ne dama la bëgg a delloo gannaaw tuuti ci kàddu yi nga xam ne moom nga binda. As you had initially mentioned that you were given a particular medication to take when you were discovered to have the virus. wax nga ne dafa am garab boo xam ne moom nga war di jël jamono ji nga xamee ne daal feeñal nañ ba xam ne da nga am doomi jàngoro bi. Can you tell the commission the name of that medication? ndax di nga mën a wax commission bi boobu ban garab la tur bi. gars prophylaxis lañ ko dee waxee. It's called prophylaxis. suñ la putee on prophylaxis. If you are put on prophylaxis, mooy doon dañ laa jox Bico. they'll give you Bico, paracetamol. Septrin, ak multivitamins. and multivitamins. waaw loolu nga dee nekk di naan loolu mooy prophylaxis liñ la dee jox. Those are what you would be taking, and that is the prophylaxis. man yooyu laa daan jël jamono jooju noonu. Those were the ones I took at that time. So it is therefore correct to say that you're telling this commission that you were in a healthy state, that you were only taking certain vitamins to prevent your status from escalating. bon dafa mel ni bëgg a wax commission bi ne dafa am garab yoo xam ne moom nga doon jël loolu moo la doon dimbale ba tax ba doomi jàngoro ji du la doon sonal. dégg la. That's true. And that you're telling this commission that these are just normal medications that any individual can take on a daily basis. te da nga wax commission bi ne ay garab la yoo xam ne ku nekk mën na koo jël rek bés bu nekk.
Wow. Yes. Thank you, Fatou. That means that you were definitely in a healthy condition at that time in your diagnosis. jërëjëf Fatou loolu wane na ne yaa ngi ci wérgu yaram bu baax jamono jooju bi ñoo feeñal doomi jàngoro ji ci yow. That's true. Thank you. So now I'd like to take you back to where you were with the Santa Yala support group. jërëjëf dama lay ba delloo gannaaw tuuti nag jamono ji nga xamee ne yaa ngi nekk ak waa Santa Yala support group. You were all a strong group and you supported each other. yéen ñëpp mbooloo mu dëgër ngeen te yéen a ngi doon jàppalante di dimbalante. That's true. And up to date, you are still a strong group that is trying to still support each other. Ben léegi fi ñu toll nii sax mbootaay la boo xam ne mbootaay bu dëgër la te ba tey yéen a ngi dimbalante. Waaw dëgg la. Yes, that's true. Was there any other group such as yours that supported victims living with HIV/AIDS? ndax am na beneen groupe boo xam ne mu ngi niroo yéen seen sant yàlla boobu nga xam ne ñoom itamit dañoo dimbale ñi amee doomi jàngoro HIV ak AIDS bi. waaw gannaaw sant yàlla support society am nañ fi mu nekk nii si réew mi. Besides Santa Yala Support Society, we have within the country 11 support group ak 2 networks. 11 support groups and 2 networks. te group yi yëpp dañ nekk nit ñoo xam ne ñu ngi dundee ak doomi jàngoro HIV. A lot of these groups are composed of individuals who are living with HIV and AIDS. And it is therefore correct to say that there are many people who are walking around looking healthy, but they're actually living with HIV. kon mën nañoo wax ne am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi doxi seen soxla te ñu ngi àndaa wér gu yaram waaye terewul ñu ngi am doomi jàngoro HIV bi. waaw ñu ngi ko am na ñu ko xam am na ñu ko xamut. Yes, they have it. There are some that know their status. There are others who don't. Thank you. So now when you were with the Santa Yala support group, can you tell us what happened in the year of 2005? léegi bi nga nekkee ak mbootaay Santa Yala support group dañu mën a wax lan moo xewoon atum 2005. 2005. Sorry, 2006. 2006. 2006. Is it 2007? In the earlier, well, in the latter part of 2006. Okay, 2006. Dañ nekkoon si groupe bi. In 2006, we were in the group. Comme suñ jógee suba nii. For example, when we wake up in the morning, ñun ñëpp dañ dee dem si centre bi mooy Santa Yala. all of us would go to the center, which is Santa Yala. Because foofu noonu am nañ fa councilor. Because we had a counselor there. am nañ fa home-based care volunteers. We also had home-based care volunteers. suñ demee foofu. When we got there, su fekkee ne am nañ case boo xam ne am nañ koo xam ne borom dafa feebar ñu ko waxee chronical ill mu ngi si kër gi. if we had a member who was chronically ill, te mu ngi si kër gi. and the individual is at home, dañ dee assign kenn nit. we used to benn counselor ak benn home-based care pour ñu dem dimbale ko si këram. we assign one counselor and one home-based volunteer to go to the individual's house and care for the individual. So mu am bés boo xam ne dañ ñëw. There was this day that we came. ñu wax ñu ne dañu invite State House. And we were told that we have been invited to the State House. na State House dem nañ fa ñaari occasion yoo xam ne ñu ne Yaya Jammeh moo ñu invite. We went to State House on 2 occasions, which they said that it was through the invitation of Yaya Jammeh. Did you meet the said Yaya Jammeh on those 2 occasions? ñaari yoon yooyu yëpp jot ngeen a gisante ak Yaya Jammeh. waa gisoon nañ ko. Yes, we met him. Can you tell the commission about the meetings with him? nga mën a wax commission bi nag gise boobu lan ngeen fa waxtaanee. diga la yaagoon na nag mënuma fàttaleku yëpp nag waaye am na lu ma si fàttaleku because buñ eggee daf ñu welcome. Truly, it's been a long time. I cannot recall everything, but there are some things that I recall. When we arrived, he welcomed us. waaye time boobu noonu ñaari groupe rek a amoon. But at that time, fii benn Brikama. there were only 2 groups, one here and the other in Brikama. Sorry, Madam Witness, can you tell us the name of the group that existed in Birkama?
di ñu mëna wax groupe bobu nga xamne mo nek Brikama si jamono joju groupe bangi tudon Ngania Killing Support Society. At that time, the group was called Ngania Killing Support Society. Bañ démé When we went there ak suñ ñaari coordinators yi, with two of our coordinators, mu dalal ñu he welcomed us, ne dégg na suñ xibaar, that he has got to know about us. ñu ngi def liggéey bu baax. We are doing a good work. So mom dina taxaw pour jappalé ñu gis ne duñu liggéey bu baax la té ñu ngi askan bi. He will assist us, given that what we are doing was good work and we are sensitizing the people. Waxoon na fa nag wax yu bari loolu yooyu yëpp mënuma koo fàttaliku tey. He said many things there, which I cannot recall today. waaye bi ñu génnee pour dem. But when we left, we went out. si bunti State House bi noonu xam nga dafa amee ay stairs. At the entrance of the State House, there are stairs. mu ne ñu taxaw def family photo. He asked us to stand so that we could take a family photo. biñ defee nataal boobu ba pare. After we took the photograph, ñu wàcce si suuf. we came downstairs. mu oo suñ coordinator bi. He called our coordinator. mu ne ko Rose yow foog nga ne di nga wax ne jigéen yu rafet ñi yëpp dañ am doomi jàngoro HIV ndax loolu dëgg la. And he said to Rose, all these beautiful women, do you really believe that they have HIV/AIDS? Rose mu ne ko waaw dëgg la saa ñi ñëpp dañ am doomi jàngoro HIV. And Rose said to him, yes, it's true, sir. All of these have HIV/AIDS. So, Madam Witness, you're telling the Commission that at that point, all the women that attended the meeting were looking healthy and beautiful. wanda nga bëgg wax commission bi ne yeen jigéen ñi nga xam ne yépp yéena demoon gisi président bi ku ci nekk mu ngi rafet àndaa wérgu yaramam. loolu moom dégg la because jamono jooju koo xam ne dafa taxaw sa ne la dama am doomi jàngoro HIV doo ko déggoom. It is true, because at that time, if anybody told you that I had HIV/AIDS virus, you wouldn't believe it. And it was so obvious that the president even had to make a comment on it. président bi sax moom ci boppam wax na ko. dégg la. That's true. Thank you. Can you tell the Commission that after those two meetings, did you have any other occasion to meet with the president? gannaaw ñaari ndaje yooyu ngeen defa président bi ndax amoon na yeneen ndaje yoo leen defa moom. balaa boobu sax. Even before that, dañ toog Santa Yàlla waat. we were at Santa Yàlla. mu yónnee si carton bu fees ak butéeli Evian yu mag. He sent in a carton full of the big Evian water bottles. bam ko yónnee nag. After he sent it, fekk ñun egsenguñ. at that time we did not arrive yet. waaye suñ coordinator baa nga fa woon. But our coordinator was there. so buñ egsee. When we came, mu ñoo oo beena beena. he called us one at a time. ne ñu dafa am ku indi lii fii. And said to us, someone brought these things here. di garab yi nit ku ñuul. And this is herbs. si butéeli Evian bu mag. In big Evian bottles. borom mu ne lii garab la boo xam ne daf dee faj HIV. And the donor said that this herb is medicine that cures HIV and AIDS. ñu laaj ko kan moo la jox lii. We asked the coordinator, who gave you this? mu ne borom mu ne bu mu wax turam. And the coordinator said, the donor said that... Sorry, Mr. Interpreter, I think she's saying somebody brought it, not a donor. Yeah. That the person who brought it said that he or she does not want their names to be mentioned. So pour man mom jëluma ko because man musuma naan garabi nit ku ñuul. For me, I did not take it because I have never taken herbs before. waaye carton bi jeexoon na. But the carton was emptied. At this point, did you know anyone who actually took the medication, the herbal medication? jamono jooju ndax xamoon nga kenn koo xam ne moo jëloon garab yooyu. dégga nag ki ko jël xaw ma ko because bari woon nañ fa waaye ki jël garab yi ñi jëloon garab yi xaw ma leen. Truly speaking, those who took the medicine, I did not know who they were. At that point, did anybody return to say they were feeling better or okay after taking that said medication? jamono boobu ndax am na kenn ku ñëwaat pour wane ne daal moom bi mu jëlee garab boobu gis na tane ci yaramam. loolu nag ñëwutoon si suma xam-xam. That did not come to my notice. Thank you. So you may continue to tell us what happened after that box had arrived
at Santayala. Jërëjëf léegi égal nga wax ñu carton garab googu bam excès gannaaw bi lan moo xew Santayala. Gannaaw bi nag ñu toog. After that, we sat down. 2007 January. In January 2007. On the 18th of January. On the 18th of January. Besi aral balawon. It was on a Wednesday. Ma toog suma kër. I was in my house. Suma coordinator mu call ma. My coordinator called me. Mu ne ma Fatou. And said to me, Fatou. Ci angale. In English. Man de dama am problem. I have a problem. Mu ne ko luy sa problem. I asked, what is your problem? Mu ne ma dama receive call from the Vice President's office. She said, I received a call from the Vice President's office. Through mu ñëw Santayala. Call to Santayala. A call to Santayala. Di ñu wax naa ne président mu ne. That the president said that. Mooy Yaya Jammeh. That is Yaya Jammeh. Dafa bëgga ma tànnal ko fukki nit. That he wants me to select for him 10 individuals. Santayala. At Santayala. Léegi dafa commencé faji HIV/AIDS. And that tomorrow he was going to start treating HIV/AIDS. Loolu noonu man jaaxle naa xaw ma kan laay pick ak kan laay bàyyi. And I am confused. I do not know who to pick and who not to pick. Foofu noonu. Therein. Ma ne ko Rose yoo xam nga ne ñun moom Yaya Jammeh daf ñu xam. I said to her, well, Rose, you know that for us, Yaya Jammeh knows us. Te xam nga ne su la ne fukki nit ñun la wax waxut kenn because ñun la xam ñun la dalaloon office am te ñun la xam. You know that when he tells you 10 people and we are the only ones he knows, because we are the ones that he will come in his office, he is obviously referring to us. Mu ne ma waa baax na ba ëllëg. She said to me, well, fine, till tomorrow. So, Madam Witness, you're actually telling this commission that at this point, it would be correct to say Yaya Jammeh had already picked the patients he wanted to administer his treatment on. Bon dafa bëgg wax ne jamono jooju Yaya Jammeh tànn na ba pare ñi nga xam ne ñoom la bëgg a yóbbu pour faj leen. Waaw man si suma gis-gis noonu laa ko gisee because after we kooku droppé call-am. That was the way I saw things, because after she dropped her call. 7 o'clock news. In the 7 o'clock news. Wolof bi moo doon wax xibaar bi si news bi. It was news in Wolof. Foog naa ne Uncle Aliou Diop la woon sax. I think it was Uncle Aliou Diop. maa ngi fàttaliku moom tamit wax na ko si xibaar bi. I can recall he too said it in the news. ne njiiti réew mi mu ne ëllëg dina commencé faji HIV moom sax ni mu ko waxee mooy ne dina commencé faji HIV waaye fi mu koo defee Makati Square lam koo defee. And he said that the president is going to start treating HIV/AIDS tomorrow, and it was going to be at the Makati Square. So si laa wax ne kon lii dëgg la. That was when I said, behold, this is true. So, Madam Witness, at this point, you're telling us that you actually heard this broadcasted on news. Bon daf mel dañ ñu bëgg wax ne yow dégg nga ñu yëgle ko ci xibaar yi. Waaw déggoon naa ko si xibaar bi. Yes, I heard it in the news. Mr. Chair, at this point, I would like to play a video for the commission. It can be broadcasted. Obi-Van, it is the video for I Can Cure HIV/AIDS. Léegi nag ñu teg benn vidéo boo xam ne mun nañ koo seetaan. And he's granted us special access to his healing sessions. Unusual. This is Africa. Welcome to Africa. Meet the President of the Gambia, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Secretary of State for Defense, Chief Custodian of the Sacred Constitution of the Gambia, and now he says, miracle worker. Yaya Jammeh has, he says, received a mandate to cure AIDS as long as it's on a Thursday, and he says he can cure asthma as long as it's on a Saturday. It's not a task he takes lightly. I feel a great burden, a big sense of responsibility,
because they have all their hopes in me. If I fail, I would have failed them, I would have disappointed them. And the consequences would be very drastic for me as a person. So it's not fun. Coming out and treating these people is not fun. Somebody lying down there, knowing that maybe the guy has a few months to live, there are people who come in very bad condition. And lying down there, knowing that they have they only have their hope in me, is a big burden. Morally, spiritually, and psychologically. So it's not something that anyone would do just for fun or just for mischief. I'm not a president that makes mischief in the world. So to continue, so at this point, he had made a public international declaration that he could actually treat HIV/AIDS. léegi jamono jooju na fu mel ni président bi won na àddina si yépp ne mun naa faj HIV/AIDS. waaw won na ko àdduna bi. Yes, he showed it to the whole world. And that he could cure it in a way that it wouldn't be in your system anymore within 3 days. te wax na ne mun na ko faj ba génne ko ci sa yaram ba set wecc ci diiri ñetti fan. waaw loolu waxoon na ko bu njëkk a eggee State House. Yes, he said that because when we initially got to the State House, bañ ñu dalalee ba pare balaa moo ñëw. when he welcomed us and before he came, Fatou, I want the commission to really understand your story. So let's take it back a bit. Fatou dama bëgg xam commission bi ñu xam bu baaxa baax li nga nettali nañ dellu gannaaw tuuti. When you say when we got to State House, so waxee ne bañ eggee State House, can you clarify when this was? dañ ñu mën a leeralal kañ la woon. mooy on the 19th of January. that was on the 19th of January. ci alxames la woon. It was on a Thursday. 2007. 2007. bañ xëyee dem santa yàlla moto moo ñu jël si jógee ko State House pour yóbbu ñu State House. When we got early to the Santa Yala in the morning, a vehicle was sent from the State House to take us there. bañ eggee ba pare. After we arrived, Vice President moo ñu njëkk a dalal di Aïssatou Ndiaye Seydi. the Vice President, Aïssatou Ndiaye Seydi, welcomed us first of all. The President bi si boppam mu wàcce si mu ñëw. Until the President came downstairs and came. nga am fa Dr. Malick Ndiaye. Then we have Dr. Malick Ndiaye. moo doon jël suñ tur yi. He was the one taking down our names. sa at. Your age. sa sexe kon góor nga mite jigéen. Your sex, whether you were a man or male or female. ban at lañ la diagnose ban at lañ xam HIV ban at lañ gis doomi jàngoro bi si yow. What year you were diagnosed with a virus. ak ban façon ni excuse me ak ban façon ni HIV type nga am ndax type 1 ndax type 2 ndax dual infection. And what kind of HIV you had, whether it was type 1, type 2 or dual infection. So, Madam Witness, is it correct to say that at this time this was your initial consultation as to being admitted into the program? bon mën nañoo wax ne foofu mooy fi nga xam ne fa ngeen a njëkk a jaar balaa ngeen a dugal ci biir faj bi dëgg-dëgg. waaw foofu la woon. Yes, that was the place. Continue to tell us the procedure that was used to admit you. Egal na nga wax ñu yan yoon lañ jaar pour bu dugal leen ci faj bi. so biñ egsee ba pare. bi président bi ñëwee ba pare. After the president came in, mu wax sartaam yi. he put out his rules. sarta yi man see fàttaliku benn am na si bu mu wax ne ku fekkee képp koo xam ne ñëw nga si treatment bi. One of the rules was that anyone that came for the treatment, su fekkee ne yaa ngi use ARV. if at all you were using ARV, danga koo stop. mooy garab yi tubaab bi mooy garab bi ñoo joxe pour mu wàccee doomi jàngoro HIV bi. you would have to stop it, and this was the medicine which they gave to put down the virus count. sooy tux doo tux. If you smoked before, you wouldn't smoke again. doo yey guru. You would not chew bitter cola nuts.
Do nan ataya. You will not drink attire. It's a long time. There are some that I have forgotten. Why so make a statement you can guide me because the fire so but if it is contained in the statement, you can guide me because it's been a long time. Then from there camera bangi won siko ni ñi di ñu jël. There was a camera recording the procedure. Mu am ci ñeneen ci jigéen ñi ñu jël seen kaala yi di muur seen kanam yi. There were some women in the group who took their scarves and covered their faces. Sorry, Madam Witness, before we get to that point, up to the time you were driven from Santayala to State House, were you given any briefing on the program that was going to be administered on you? Santayala si bopa. You mean in Santayala itself? No, by the presidential treatment program. Anybody from there? Did they explain to you what was going to be administered and what the program entailed? ndax amna ken ku joge ci mbolom ñi nga xamne ñoo bokk ci faji president bi ñi fa faj na amna ken ku ñew ci yeen pour xamal leen lan ngeen fa fekki bo leen démé lan lañ leena defal fofu nonu dédé biñ éré fofu lañ commencé di ñu wax. No, not there. It was after we arrived that they began to tell us. So when you were leaving Santayala to get to State House, what were you thinking you were going to find in State House? Legi ba ngeen joge Santayala ngeen di dem State House lan nga doon xalaat ne lolu ngeen fa fekki? Man de ci suma jëmi bopa bi mo doon dem. For me personally, while I was going, dama ko jëlon rek as normal consultation. I took it as a normal consultation. Comme nga dem gisi doctor. Just as you would go to meet a doctor. Mu gis la ba pare. And he would see you afterwards. Bàyyi la nga ñibi sa kër. He would allow you to release you to go home. Concept bobu la fa démé won. I went there with that concept. You've also told the commission that when you got there, your details were taken. Wax nga commission bi nga ba nga démé amna yu leen laaj ci seen mbir yeen ci seen bop ñu bind ko. Waaw. Yes. Which is your name, your status. Seen tour ak febar bi ak na kañ ngeen ko am ak yoyu. Wow. Yes. Did they ask for your consent before taking any of these details? Bala leen doon laaj loolu ndax laaj nañ leen ndax pare ngeen pour joxe ko ndax déet. So amé tamit man fatélé ko mako. If it happened, I cannot recall. So continue to tell the commission what happened after they had taken your details. Légui la waxal commission bi gannaaw buñ leen laajé yoy yépp lan mo xew. Biñu laajé yoy nonu yépp. After they asked us all of those questions. Moy caméra bi mu ngi focus mu ngi jël nit ñi togon fofu nonu moy ñun suñ groupe bi. The camera was recording the group, those of us who were sitting there. Ñi commencé di mur sen kanam yi. Some started to cover their faces. Sila Dr. Malik Njai ñew ne dédé jaru ngeen muru. That was when Dr. Malik Njai said no, it's not necessary for you to cover up. The president will have for reference. The president is just going to take it and use it as a reference. Why do place it? See television. But he will not play it on television. Wow. Yes. So continue to tell us after they did the filming of all the persons who were present that day for the treatment. Légui wax ñu na gannaaw bu caméra bi ñëwé jël leen yeen ñëpp ñi nga xamné yéena fa démon pour faju lan mo xew bi caméra bi jëlé ba paré after we were filmed president bi wax sartam yi ba paré and after the president gave his instructions mu né mom légui paré na pour commencer faj bi he said now he is ready to start the treatment bam commencer when he started one of our members, who was a male, was the first person to go. Madam Witness, at this time, did they take your consent to say that you were willing to volunteer yourself for the treatment? Ndax jamono bi nak laaj nañ leen ndax paré ngeen pour joxe seen bop pour ñu faj leen laaj nañ leen ndax nangu ngeen. Lolu tamit fatelewu mako té laajuñ ñu ko man. I cannot recall that and we were not asked that.
So you're telling this commission that you were not given an option to say no to the treatment. mu ngi mel ni yéen daal wax laajuñu leen nangu ngeen wala pour ngeen wax sax ne déedéet duñ nangoo faju. waaw. Yes. Continue to tell us about the treatment. léegi bi kooku duggee ba pare. After he went inside, mu génn si. he came out. te ka sol na yéreem yi mu génn si ak tawel si loxoom. And at that time he was dressed in his clothes, but when he came out, he had a towel in his hand. man ñu ooma ma dugga. And then they called me to go in. li ma gën a surprise mooy. What surprised me most was, bi ma eegee. when I got there, dafa am benn screen buñ teg aside. there was a screen which was put aside. ñu ne ma dugga foofu noonu ma simeeku. They asked me to get in there and get undressed. ma simeeku ñu jox ma tawel ñu ne naa ko oodoo. I undressed and they gave me a towel and they asked me to tie it on. ma oodoo tawel bi. I tied the towel around my waist. solatuma dara tawel rek laa oodoo. I was not having any other clothes on my body except that towel I had ñu ne ma tëdda si stretcher yi. They asked me to lie on the stretcher. moom Yaya Jammeh si boppam ñëw. Yaya Jammeh himself came. mu ngi amee butéel bu mel nii. He had a bottle just like this one. mu ngi def ay comme saafara la daal. He had some, I think, spiritual water. mu ne nga déeka sa loxo bi ma déeka suma loxo bi. He asked us to stretch our hands and I did so. ma déeka suma loxo bi ba pare. After I stretched my hands, mu sotti ko suma loxo bi. he poured it on my hands. ñaanam. He prayed his prayers. mu ne ma rob ko suma kanam bi. And he asked me to rub it on my face. bi ma tëddee. When I lay down, mu indi benn pot. he brought one pot. boobu mu ngi amee garab. It was having medicine. waaye dafa mel ni lu am diw la daal. But it looked like something that had oil in it. start di ko rob suma yaram bi. And he started rubbing it on my body. fekk dama dëpp woon. I was lying flat on my stomach. ñu ne ma toonaat ma jaaxaan. They asked me to turn and lie on my back. ma jaaxaan tamit ñu massage ko suma yaram bi yëpp caméra baa ngi suma ko. I lay on my back and they massaged it on my entire body, and meanwhile the camera was filming. Madam Witness, can you tell this commission who was actually rubbing this said lotion on your body? li ñu mën a wax kan moo amee woon diw boobu dina ko riibal ci sa yaram bi. Yaya Jammeh si boppam mu doon rob diw bi suma yaram bi. Yaya Jammeh himself was rubbing the ointment on my body. ak yenn Cuban doctors. And other Cuban doctors. ñooñu tamit bokkoon nañ si loolu noonu. They too were part of that. Dr. Malik Njie tamit mu ngi fa woon waaye xaw ma ndax moom rob na ndax robut waaye mu ngi woon foofu noonu. Dr. Malik Njie was there, but I do not know whether he rubbed or he did not. Madam Witness, if you're comfortable, can you tell this commission how it was rubbed on you? su fekkee ne mun nga koo wax ndax duñ mun a wax duñ la ko doon diwal ci sa yaram yi naka lañ ko doon defee. niñ ko doon defee mooy dangaa simeeku ni la sa ndey sa baay juree. What they used to do is you will undress stark naked. nga oodoo tabel. mooy sarbet. You will tie a towel. nga tëdda. You lay down. ñuy rob ñuy massage sa yaram bi. They would be massaging your body. ñuy laal fu nekk si sa yaram bi even sa private part sa bàyyiwuñ fenn fu nekk lañ daan massage. And they will touch everywhere on your body, all parts, including your private part. They did not spare any part of your body. Sorry, Madam Witness. Before that actually took place, did they take your consent or actually inform you that they would touch you in such places? balaañ la doon def loolu ndax waxoon nañ la mais place yooyu yëpp dinañ ko laal ci sa yaram bi ba nga nangu. déedéet. No. Continue to tell us how the treatment was administered. So after buñ ma massage ba pare. After they completed the massage, mu dem toog si table bi. he went and sat on the table. ngi amee ay paani garab foofu noonu. There were pans. There were buckets which had medicine. ngi amee ay garab si biir siyo bi. There were some medicines inside those buckets. mu tiba si pot. He will scoop a cupful. jox la almost half liter. Almost half liter and give you. mu ne nga naan ko. And he will ask you to drink it.
Man bes bo moy small first day pour mo jël garab yi nit ku ñu man naan ko. That was the first day that I took medicine, which was local medicine. Bima ko nané, After I drank it, ma génn ci biti toog. I went outside and sat down. Aduna bi daf doon wóoraalu daf doon toon daal. And the whole world was turning around. Ma start ne dem unconscious. I began to be unconscious. Munuma xool. I couldn't look. Munuma talk straight, munuma def dara. I couldn't sit up straight. I couldn't do anything. Si lañ leen oo. That was when they called them. Mu am benn stretcher bi nekk si biti. There was one stretcher outside. Ne ma dem tëdda foofu noonu. They asked me to go and lie on it. Naa loolu start na depuis 12 o'clock bi ma naanee garab bi ba 5 o'clock maa ngi tëdda foofu noonu munuma def dara. I think that started around 12 when I drank that medicine, and it went up to 5 p.m. I couldn't do anything. Dama dee dégg nit ñi ñu dee wax. I used to hear people speaking, waaye duma dee mun a respond. but I could not respond. Because dama sonnoon torop. Bés boobu la suma coono commencé. Because I was weak, very weak, and that was the day that my trouble started. Camera baa ngi woon suma kaw throughout. And the camera was on me throughout. So then you're telling this commission that at that point you were not conscious. When the commission been a jamono bobu hamatulo fo neka. Waaw boobu moom dama demoon off. Yes, at that time I was off. And it was due to the fact that they made you drink some sort of concoction. Li ko waral moy dafa am garab buñ la jox nga naan ko. Waaw ndik bi ma naanee garab bi after si la ma loolu dal. Yes, because it was after I drank that medicine that I began to experience that. And this medication was personally given to you by Yaya Jammeh. Te garab bi Yaya Jammeh ci boppam moo la ko jox. Waaw moo ko dee tiba si siyo mu jox la ko nga naan. Yes, he will scoop it up from the bucket and hand it over to you to drink. Can you tell this commission what was the color of the concoction that was given to you to drink? Di nga mën a wax commission bi garab boobu la joxoon nga naan ban couleur la amee. Wala garab bi mun naa wane dafa brown mun naa wane dafa ñuul. I could say it's brown, I could also say it's black. Can you also tell the commission, apart from being unconscious, what other effects did this medicine have on you? ñadi nga mën a wax commission bi garab boobu bañ ko jëlee lu dul rek mu em ci ne xamatuloo fan nga nekk lan la la defaat. Man comme ni ma ko waxee foofu laa commencé di coono. Just as I said, that was when I started to suffer. Because jógee ko foofu man amatuma appetite pour lekka. Because after that incident, I never had appetite to eat. Saa yu ma naanee garab dama dee wëccu. And each time I drank medicine, I used to vomit. Ma dee wëccu ba bugga feesal siiw. I used to vomit all up to the extent of almost filling a bucket. Te suma wëccoo yenn saa yi daf dee jël full butéeli Evian ak ndox mu ne naa ko naanaat. Sometimes when I vomit, he will take a full bottle of Evian and ask me to drink again. So man sonnoon naa foofu noonu torop. So I suffered there a lot. Madam Witness, let's still go back to the first day when you actually drank the concoction. léegi ñu delluwaat gannaaw bés bu njëkk bi nga xam ne ci nga njëkkaa naan garab bi. You have told us that you could not really be conscious till about 5 o'clock in the afternoon. nga ñu ne xamuloo woon fan nga nekk ba juróomi waxtu yi ci ngoon. Waaw. Yes. And that you were not able to eat or stand up. te mënuloo lekk mënuloo taxaw. Waaw. Yes. Did this raise any concerns with the president? ndax président bi lu mu gisee loolu moom am na dara lu mu yëg ci moom lu mu def. bi ma tëddee si stretcher bi. When I lay on the stretcher, dama dee dégg Dr. Njai di ko oo ne ko saa can we take her to hospital. I used to hear Dr. Njai call him and say, "Sir, can we take her to the hospital?" Mu ne ko no, she is going to be okay. Déedéet dina jóg. And he would say to him, no, she will get up. Can you tell this commission when you actually were able to get up? ndax di ñu mën a wax nag kañ nga mujjee jóg nag. jóg naa waaye mënuma woon a demal suma boppa. I got up, but I couldn't walk by myself. Because my colleagues yi fa nekkoon ñoo téye fii ñooy téye fii maay ànd ak ñoom di dox. Because my colleagues assisted me and they helped me by the arm and I was able to walk with them. Can you tell the commission what happened at the end of the day on that particular date? di nga mën a wax commission bi nag bés boobu mujjanteel bi lan moo xew. biñ fa nekkee. While we were there, ma dégg muy wax. I heard him say,
Doc. Doc, Where are we going to admit them? where are we going to admit them? The RVTH, there is no space. He said to him, there is no space at the RVTH. RVTH amut plus. That there was no space at the RVTH. What of Canifing? And then he said to him, what about Canifing? Ineka Serakunda General Hospital legi. Which is the Serakunda General Hospital now. By that time, dañ ko sampon rek ben bagage nekuton fa way dañ ko sampon rek mu neka empty neek. At that time, it was just constructed, but there were no equipment. The rooms were empty. Mu ne ko waaw fofu baxna. He said to him, yes, that place is good. So si lañ ñu epsi moto. That was when they boarded us into a vehicle. You drive ñu yobu ñu Kanifing. They drove us to Canifing. Bañ ege. When we arrived, ñu ne ñu toog benn place. they asked us to sit down at one place. Biñ toogee gaay indi ay lal. When we sat down, they brought beds. The maternity ward bi nekk léegi ni. Where you have the maternity ward now. Foofu lañ fixoon suñ lal yi. That was where our beds were fixed. Be tax na sa man saa yu ma demee Serekunda rek foofu rek la suma xel bi daan dem. In fact, now each time I go to the Serekunda hospital, my mind used to recall that. So, Madam Witness, tell us, up to the point where you were transported from the State House to the Serekunda Hospital, which is now the Kanifing Hospital. Léegi wax ñu biñ la jëlee fa nga xam ne foofa lañ leen jëkkoon a yóbbu pour fajee ba bañ leen a yóbbu ci Serekunda Hospital bi nga xam ne mooy nekk Kanifing Hospital bi léegi lopitaani Kanifing lan moo xew. Did they at any point take your consent to admit you at the said hospital? Ndax laaj nañ la ndax nangu ngeen pour ñu dem tëddal leen ci lopitaan boobu. Musuñu koo laaj. They never asked us. Did they personally inform each one of you that you were going to be admitted at the hospital? Ndax xamal nañ leen kenn ci yéen ne ñu ngi leen a yóbbu pour tëddal leen ci lopitaan boobu. Amut. Never. Did they tell you how long you were going to be admitted at the hospital? Wax nañ la lopitaan ba sax buñ leen fa yóbboo ba tëddal leen fa yan ñaata biir ngeen fa tëdda. Déedéet. No. At this point, did any of your family members know that you were actually being taken to be admitted to a hospital? Jamono boobu nag ndax seen mbokk yi am na kenn ku ci xam ne ñu ngi leen a yóbbu pour tëddal leen ca lopitaan ba. Déedéet. No. Madam Witness, continue to tell the Commission what happened after your admission at the hospital. Waa égali nga wax ñu nag gannaaw buñ leen tëddalee ca lopitaan ba lan moo xew. Bañ yóbboo si lopitaan bi. When they took us to the hospital, dañ fix lal yëpp. and after they fixed the beds, jox ku nekk sa lal. they assigned each one of us to a bed. And man bi ma doon dem si treatment bi maa ngi àndoon a minor. At that time, when I was going to the treatments, I was with a minor. Kooku tamit ñu fixal ko lal. They also fixed a bed for the minor. So ñun. Can you tell this commission about the said minor? Ndax di ñu mën a wax xale boobu nga àndaloon mbiram. Without indicating the name. Te bul wax turam. Waaw suma doom la woon. Yes, it was my child. ba ma doon dem comme ni ma ko waxee si njëlbeen man dama foogoon ne dangaa dem ñib si ba ma doon dem xale bi because man maa ko amee te aw ma ko koo téye ma àndoon na moom. Where I was going, because I was thinking it was just the normal routine of going and coming back, and because I had no one to leave the child with, I went along with it. Madam Witness, can you educate the Commission about your relationship with that particular minor? Di nga mën a wax commission bi yow xale boobu lan nga jokkoo ak moom. Sa lan la. Suma doom la. It was my child. Okay, I see your point. You want to leave it at that. That's fine. You may continue. Bañ fa nekkee. While we were there, man fo naa bi ma tëddee foofu noonu ekkatiwuma suma bopp bi. I think when I lay there, I did not raise up my head. Ma buggee dem si wanag bi sax. Suma morom yi fa nekk ñoo ma daan jàppale pour yóbbu ma si wanag bi bés boobu noonu. When I want to go to the toilet, my friends used to assist me to take me. Si ëllëg si suba teel. The following day, early morning, bu yónnee si waat moto. he sent in a vehicle again ñu jël si ñu. to collect us ñu yóbbu waat ñu State House. and take us back to the State House again. Can you tell this commission if there were any nurses or doctors at the hospital you were admitted?
ndax di ñu mëna wax nak l'hôpital bobu ñu leen tëddaloon ndax amoon na ay nurse ak ay docteur yoo xam ne ñu nga fa woon ak yéen. First time bi ñu admité woon. The first time when we were admitted, Dr. Njai rek moo fa nekkoon. it was only Dr. Njai who was there. Ak suñ coordinator bi ñu daan dimbale. I think and our coordinator who used to assist us. Ba treatment bi demee ba mu yaaga. But after the treatment went on for a long time, si lañ indi ay nurses. that was when nurses were brought in. ñu jëlee leen si lopitaan yi indi leen. They took them from hospitals and brought them. So on the first day that you were actually admitted, were there any nurses or doctors there? bés bu njëkk bi leen njëkkaa yóbbu tëddal leen ci lopitaan bi amoon na ay docteur ak ay nurse fa nekkoon yéen. déedéet man li ma fàttaliku mooy docteur bi ñu àndaloon bi ñibbee ñu rek ñoo fa desoon xanaa plain clothes yi ñu bàyyi ñu doon garder foofu noonu ñu toppa sécurité bi. No, what I can recall was the doctor that went with us before he went home. What I can recall was the plainclothes officers who were there providing guard for us. So you're telling this commission that on the first day, they ensured that they left guards there so that you could not leave the hospital. bon dafa mel la ñu bëgg wax ne bés bañ leen njëkkaa tëddal ci lopitaan ba dañ leen boole ak ñu leen a garder ba nga xam ne doo leen mën a génn ci lopitaan bi. waaw loolu dëgg la nit ñi dañu garder ba bés bi ñu doon bàyyi. Yes, that's true, because we were put on guard until the day we were released. So now continue to tell the commission what happened on the next day and the days following for the said treatment. léegi waxal commission bi nag la na xew ci ëllëg sa ak yeneen bés ci toppa jamono ji ngeen a faju foofu ci lopitaan bi. bañ delloowaat si ëllëg si the same procedure la defaat. When we returned the following day, the same procedure was repeated, the same procedure. dañ laa oo nga dugga si biir ñu massage la mu jox la garab nga naan. They will call you, you go inside, they will massage you, he will give you the concoction and you will drink. ñu endu foofu noonu. We spent the entire day there. ba si guddi si waat. Until in the night. ñu naanaat garab. We drank the concoction again. ñu drive at ñu. And they drove us again. delloo ñu Kanifing. And returned us back to Kanifing. So, Madam Witness, you're telling this commission that the procedure involved a massage? bon da nga wax commission bi ne faj bi daal dafa àndoon ak ay massage. waaw saa yooyu nga am garab dañ la dee njëkk a massage. Yes, each time you are about to drink the medicine, you will be massaged first. And then you would drink a concoction in the morning after the said massage? bu ko defee nga naan garab gi gannaaw buñ la massage ba pare maanaam buñ leen dampee ba pare. waaw. Yes. And then later in the evening, before you were taken back to the hospital, you will drink another set of the concoction. bu ko defee nag ca ngoon nga balaa ngeen a delloowaat ca lopitaan ba di ngeen naanaat garab bi. waaw dëgg la. Yes, that's true. Can you tell this commission how it made you all feel? li nga mën a wax commission bi nag lan ngeen yëg ci seen yaram. man daal métti woon na si man because man dama fa xatoon torop. It was difficult with me because I was very uncomfortable. Can you tell this commission, before you started the treatment, what were your CD4 count like? léegi balaa nga doon jël garab gi li ñoo wax CD4 count mooy jàngoro doomi jàngoro bi naka la toll ci sa yaram bi ñaata la woon. suma CD4 suma fàttewut. If I have not forgotten, my CD4 count, daf daan egg ba 1250. it used to go up to 1250. And can you explain and educate us in this commission what that means? ndax di nga mën a wax commission bi loolu lu tekki. comme CD4 mooy ne. CD4 is sa soldat yi yaram bi nga amee bi xeex jàngoro bi. is your body immunities which fights disease, the virus. su eegee. When it goes up, loolu dafa tekki ne feebar bi. it means that the virus mu ngi koo nacc. it is suppressing it. so sa wéegu yaram bi moo nekk di eeg. So it means your health is improving. because am nga CD4 am nga viral load. Because you have CD4 and you also have the viral load. Viral load bi nag su eegee. When the viral load climbs up, mooy ne yaa ngi am jafe-jafe si sa wérgu yaram. sa wérgu yaram daal dafa wàcca. That is to say that you are having difficulties in your health and that your immune system is weakened. So you're telling this commission that
at the time you were just being admitted into the program, your CD4 count was very good. bon da nga wax ne bañ laa doo dugal rek ci biir faj bi bon li nga wax ne mooy CD4 count bi dafa baaxoon. CD4 count bi baax na ba pare man si suma boppa si suma jëma man xamoon naa ne maa ngi wéroon time boobu noonu. The CD4 count was good, and even me personally, I felt that I was healthy. I had no problems at all. And for the first time after being diagnosed with HIV, you started feeling down and sick after taking the concoction that was given to you. bon gannaaw boo jëlee garab bi ñu la jox noonu rek ci nga commencé nag di wàcca depuis bañ la waxee ne am nga feebar bi nga jëlee garab bi ci nga soog a gis ne sa wérgu yaram daal mu ngi dellu gannaaw. waaw dëgg la suma wérgu yaram dellu na gannaaw ndi time boobu duma daan lekka. Yes, my health suffered a setback because at the time I wasn't eating. maa ngi am stress bi mooy ne fi ma toog maa ngi toog benn place maa ngi xat. And I also was under constant stress because wherever I was sitting alone and I was very uncomfortable. ba pare tamit maa ngi xalaat te feebar bi bëggutoon xalaat te bëggul stress loolu yëpp sonal na ma. And I was also thinking a lot. This disease does not want someone who thinks a lot and who is stressful. At this point, you also told the commission that you were with a minor. jamono ji nga wax nga commission bi tamit ne yaa ngi àndoon ak xale. waaw and that a bed was also fixed for the said minor. xale boobu tamit dañ ko joxoon lal mu tëdda. waaw dañ ko joxoon lal. Yes, they gave the minor a bed. Was the minor admitted into the program? moom tam dañ ko boole woon ci programme faju bi. You're not comfortable to talk about it. We may move on from that point. You've told us about the stress that you were experiencing. Wow. Yes. Can you tell this commission the effect it had on your health condition? Stress stress bobu nonu comme nima ko waxe rek. Just as I said, that stress disturbed me a lot. Dig nga tok ben place. Because you would sit at one place. Neka di nan garab. You'll be taking your medicine. Sa yo ko nané nga wëccu. And each time you drink it, you vomit. Do muna leka. You are unable to eat as you wish. Tamit. And added on to that, whichever side you look at, you see soldiers guarding you. Like me come dañ la tëj prison or you are under custody. As if you are locked up in prison or you were under custody. At this time, did they allow any family members or any friends to visit you at the hospital? jamono boobu ndax nangu woon nañ kenn ci sa mbokk yi wala seen xarit yi ku ñëw seet si leen ci lopitaan bi. xam naa balaa ngay njëkk a nangu sa xarit bu seet si o mbokk bu seet si ñu njëkk a laa bàyyi woon nga dem seeti say njaboot. I think before they would allow your family or friends to come and visit you, they would allow you to go and check, visit your family. Because for them rek dang la jël excuse soldier yi. Because wherever you went, you had to take excuse from the soldiers. Because because among those that were guarding us, there were soldiers, plain clothes, there were plainclothes officers, there were PIU officers. All of these used to guard us. So if anyone wanted to come there, they would not even have the courage to do so. So, as you've told the commission, it is correct that you were being held as prisoners. That was how I saw things. How long were you admitted in the program? In that treatment, we were there for 6 months. After being discharged, but after he discharged us, he called me personally. Even before that,
Man dama daan liggéey si lopitaan bi. I used to work at the hospital. So mu ooyaat ma. So he called me again. Mooy daf ñu di seet tey si ëllëg si ñu koolaat ma ne naa dem uyuwaat. Just as if, just like this, he discharged us today. The following day he called me to go and answer to him. ñu dem. We went. Mu ne dafa bëgg ñu continue foofu noonu. He said that he wanted us to continue jàppale patient yi. to assist the patients. So ñu nekk foofu noonu as nurse assistant. So we were there as nurse assistants. Madam Witness, at this point, did you have any choice to turn down this said offer to be an assistant for the program? Jamono boobu ndax amoon na tollu woon nga noo xam ne daal mun ngaa bañ loolu mu la wax ne mun nañ laa jël foofu ngay liggéey di dimbale noosi. Si jamono ji si tanga bi mënoon naa koo bañ waaye dama ragaloon lan moo ma see fekka. At that moment, I could have instantly turned down the offer, but I was afraid what would become of me if I did so. Waaye bi jamono demee ba mu yaaga. But after some time, Yàlla dimbale ma. God assisted me. Because balaa may dem foofu. Before I went there, balaa may start treatment bi. before I started the treatment, dama doon def benn course. I was doing a particular course. maa ngi doon def diploma course si HIV and STI treatment. I was doing a diploma course on HIV, AIDS, and STI prevention. STI prevention. Léegi bi ma commencé di dem foofu ba ay weer. So now when I began going there for some months, man mii si suma boppa. personally, ma aida suma boppa. I advised myself. Ma gis ne man suma continuer fii. I saw that if I continued there, dinaa fenal àdduna bi yépp. I will lie to the entire world. te dinaa tooñ nit ñi. And I will offend people. Lu tax ma wax loolu. Why I said that? Because dinañ gis ne man maa ngi dëggal faj bi. They will see that I am strengthening and making it look through the treatment program. So noonu laa commencé delluwaat di continuer suma course bi. That was how I found back and continued with my course. Ba benn bés. Until one day, in charge bi call ma. the in charge there called me. Nurse in charge bi. The nurse in charge. You ko wax Ñima Baaji. She's called Ñima Baaji. Mu ne ma Fatou. She said to me, Fatou, yow Oga daf la dee laajte. Oga usually asks about you. Ma ne ko dama dee dem classes. I said to her, I am always going to classes. Madam Witness, can you tell us who you're referring to as Oga? Dañ mu mën a wax nag kan nga wax ni ne mooy Oga. Mooy président ex-président Yaya Jammeh. That is the ex-president Yaya Jammeh. You may continue. Egalil. Ma ne ko dama dee dem classes. I said to her, I am going to classes. Mu ne ma man de lii mënuma koo wax xanaa yow nga ñëw nga waxal ko sa boppa. She said to me, well, I cannot say it to him, except if you came and said it to him yourself. Ma ne ko baax na because Friday duma dee dem classes. I said to her, it's good, because I don't attend classes on Fridays. Friday ma dem. On Friday, I went. Bés boobu soluma uniform. That day, I was not dressed in uniform. Normal mbuba laa sol. I dressed in my normal clothes. Mu ñëw. He came. Mu taxaw bunti glass house mooy fi mu dee defee faj bi. He stood at the door of the glass house where he used to carry out the treatment. Man la njëkk a ñoo di si nit ñi. He first pulled me from the crowd. Loolu fële ma ne ma Fat Jatta. And called out to me, Fatou Jatta. Mu ne ma kaay. And said to me, come. Ma dem ma ne ko yes sir. Mu ne ma. I went and said to him, yes sir. Lu tax yow doo dee ñu liggéey si. He asked me, why are you not always reporting for work? Ma ne ko dama dee dem classes. I said to him, I used to go for classes. Mu ne ma ban façon classes. He asked me, what kind of classes? Ma ne ko maa ngi def a diploma course. I said to him, I am studying for a diploma. Mu ne ma ban façon diploma course. He asked, what kind of diploma course? Ma ne ko maa ngi def prevention of HIV and AIDS. I said to him, I am studying prevention of HIV and AIDS. Mu xool ma ba mu yaaga. He looked at me for a while. Mu ne ma man musuma xam ne yow da nga jàng. And he said to me, I never knew that you are educated. Carry on. Carry on. Ma ne si suma boppa. I said to myself, dëgg waxuma ko kenn de. truly, I didn't say this to anyone xam naa ne am naa suma jaama léegi. but I know that I have my peace now. So noonu laa fa nekkee ba bi ñu ñibbee. That was how I was there until when we came home. Duma dee ñëw. I was not coming.
Saa yu ma callé ma ne leen dama am classes. Each time they called me, I will tell them that I have classes. ma jël excuse bi ne leen maa ngi exams. I took the excuse and told them that I was taking my exams. exams su jeexee dañ la dee yóbbu placement. And when the exams are done, they will take you for placement. noonu laa fa nekkee ba rëcc fa. That was how I was in that situation until I escaped from it. I never returned back again. Thank you very much, Madam Witness, for that explanation. To clarify for the Commission, can you tell us the different places that the treatments were administered at? pour leeralal commission bi rek di ñu mën a wax faj boobu nga xam ne moom lañ doon def ci yan béréb ak yan béréb lañ ko doon defee. faj bi biñ ko commencé Banjul lañ ko commencé State House. The treatment from the inception was started at Banjul at State House. So you're telling the Commission that you all were admitted at Kanifing Hospital? kon nag nga wax ne yéen ñëpp ñu leen tëddaloon lopitaani Kanifing. Wow. Yes. In every single day you will be driven to Banjul State House to take the concoction. te bor bu set dinañ leen dawal yóbbu leen ba Banjul ngeen jëlee fa seen garab yi. Wow. Yes. And to also go through a massaging process. te bu ko defee nag foofu dinañ fa def ay dampaay yu ñu leen a defal. nañ dampa seen yaram yi. Yes. And then every single day you will be driven back to spend the night at Kanifing Hospital. te bor bu set ñu dawalaat leen ngeen dem fanaani lopitaani Kanifing. waaw waaye fanaan boobu tamit soo ko gisee because yenn saa yi dañ fa dee nekk ba 2 AM ñu nekk si biir yooyu di ñu maata. Yes, but also in the course of spending that night, sometimes we are there up to 2 AM and we are bitten by mosquitoes. su ko neexee mu ne tey bañ lal la. And if he likes, he will say today no one goes to bed. Wow. You're telling this Commission that sometimes you used to be at State House till 2 in the morning or sometimes till daybreak. da nga bëgg wax ne yéen a da ngeen dee nekk State House ba ñaari waxtu yi ci xaaju guddi wala sax ba bur set. Wow. Yes. Madam Witness, can you tell this Commission whether you had special security that was assigned to guard your team? dañu mën a wax nag ndax am na ay ñu amee woon mbiri kaaraange gi ñoo xam ne ñoom dañ leen jël rek pour ñu leen garder. waaw gannaaw first time bi fa soldat yi nekkee woon. Yes, after the first time when the soldiers were there, PIU lañ indi. they brought in the PIU. ñooñu daan garder ñoo daan taxaw si bunta bi ñu jox leen néeg fu ñu nekk si bunta bi nga xam ne benn bunta rek la woon benn entrance rek la woon sooy dugg foofu ngay duggee sooy génn foofu ngay génnee. ñoo fa nekkoon. They used to mount the gate and it was only one gate. When you are coming inside, you pass through them. When you're going out, you pass through them. I believe the witness said there was one entrance. Yes, entrance. Thank you. Thank you. You mean, so there was one entrance. waaw mooy bunta bu mag bi foofu lañ leen mount foofu la gaay toog te néeg bu ndaw mu ngi fa woon mooy fi emergency bi nekk léegi. foofu lañ nekk. benn bunta rek la woon. It was only one entrance and that was the gate where they were stationed. There was a small room there which they used to occupy as well, the security officers. Did you also have special doctors that were assigned to you for this program? ndax am na docteur boo xam ne dañ ko tànn rek jagleel leen ko pour faju boobu noonu. waaw gannaaw bi fa docteur Ndiaye génne. After Dr. Njai left, docteur Mbow. Dr. Mbow moo fa nekkoon. was the one there. ak yenn nurses. And other nurses. Apart from Dr. Njai and Dr. Mbow, were there any other doctors that administered this program with Yaya Jammeh? gannaaw docteur Ndiaye ak docteur Mbow ndax am na yeneen docteur yoo xam ne ñu ngi bokkoon ci faj bi ñoo Yaya Jammeh. waaw docteur Mariatou Diallo mu ngi fa woon. Yes, Dr. Mariatou Diallo was there. docteur Mariatou Diallo mu ngi fa woon. Dr. Mariatou Diallo was there. And these are the doctors you can remember? ñii ñooy ñetti docteur yi nga xam ne ñoom nga mën a fàttaliku. dafa am beneen docteur bi fa daan ñëw waaye kooku du fa daan stay lu bari. There was one doctor who usually came, but he was not staying there for a long time. Doctor. You don't have to remember the name. Okay. So now you've told us there was treatments at State House. wax nga ñu ne ñu ngi fajee State House. waaw. Yes. You've also told us some of the doctors who were involved in the said treatment with Yaya Jammeh. wax nga ñu tamit docteur yi nga xam ne ñoo doon bokk ci faj bi ak Yaya Jammeh. waaw. Yes.
Can you tell us any other places that the treatment was administered at? Wow, gannaaw State House. Yes, apart from State House, su daan dem Kanilai. each time he goes to Kanilai, dañu daan yóbbu. they used to take us along. ñu dalal ñu fo am fu ñu njëkk a dalal mooy reservoir. Where they lodged us first was the reservoir. Foofu noonu foofu la jësit yi nekkoon dafa am pond foofu noonu foofu la jësit yi nekkoon waaye dafa am néeg yu fa sampa ñu tuddee. That is where you had the crocodiles, because there was a pond there, but there were some houses that were constructed there. After it went on for a long time, four houses. There was a place called Four Houses. That place too is inside Kanilai. He used to perform his treatment there as well. When the number became large, there were some houses that he constructed and said that was going to be for the hospital. Administer treatment. There too, they used to administer the treatment. Each time he goes to Kanilai, we used to go. Program or festival. Especially if there was a program or a festival, we used to go. Why? But despite that, we would take our medicine first before going to the festival. And when we went, they used to park us at one place. And after things go on for a long time, they would announce that these are the people who are undergoing the treatment with Yaya Jammeh. And then they will start to show us there. Madam Witness, you're telling this commission that he used to parade the patients he had. Yes, that's true. And that every time he had a festival at Kanilai, he would carry you all and take you. Festival Kanilai, Yes, that's true, because it got to a point where we were so many that the small vehicles could not take us all, so they used to provide buses. And you have also mentioned that there were batches. Wow. Yes. And from your statement, you have indicated that you were in the first batch. Wow. Yes. Do you remember how many of you were in the first batch? Wow. Yes. Why 8 adults and 1 minor. We were 9 individuals. We were 8 adults and 1 minor. Can you tell this commission how many other batches there were after the first batch? The 7 batch. By what I can recall, it went up till 7 batches. Why you from Mujeon open na lulu my why man lima hamon dem on the 7. Those who were there in the last part said there were more than that, but what I can recall while I was there was up to 7 batches. Can you tell the commission whether the procedure involved finishing one batch before starting another batch? Commission bi lan lañ daan def ci patcha bu ci nekk benn patcha bala ñoo dem commencé waat beneen bi déedéet dañu second batch fa lañu fekka third batch fa lañu fekka No, because the second batch found us there and the third batch too found us there. suma faté wu tamit fourth batch tamit fofu lañu fekka. And if I have not forgotten, the fourth batch too found us there. So this goes to show, if you remember the video we showed earlier, there was an indication where the president then said he could treat and cure HIV within 3 days. Is that correct? So when nag lolu dinañu yobbu ci son ko fatale ko video bi fi sétane sanka président bi dafa waxone dina mëna faj fever HIV AIDS ci diiru ñetti fan. Wa lolu wax nako. Yes, he said that. Did that happen? Lolu mo xewon.
Using case de lolu hewut ni am nañ fa juroom benn weer. Because in our case that did not happen because we spent there 6 months. Thank you. And from the evidence you have given us to show that people spent at least 7 months then does show that he could not treat it within 3 days or cure it. Bon kay kon li leral na ne comme ka nit ni dañ fay tok lu tollu ci juroom benn weer bon lim wax ne dina ko facc ci diiru ñetti fan lolu amul. Lolu degal la ni am nañu fa oppo juroom benn weer sax. Yes, that's true. There were others who spent more than 6 months there. Thank you, Madam Witness. Mr. Chair, at this point, I would like to play a video where the President had a debriefing with his ministers in explaining his cure and how he would cure the said HIV and AIDS. Legi dinañ sétane video bo xam président bi mu doon wax ak ministre mi naka la fajé feebar HIV ak AIDS. If you may play the video with the briefing with the ministers explaining how he could cure. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Your Excellency the Vice President, Your Excellencies the 2 ambassadors, true and genuine friends of the Gambia, Honorable Secretaries of State, the Secretary General, Secretary of Cabinet, the member of the RBTH management team, Dr. Which name should I call it? Mari, Yuan Pacha? And Rose Sinclair. All other protocols respectfully observed, and fellow Gambians. I call you to this meeting. Maybe you'll be wondering why I call up the meeting, and I included the 2 ambassadors and of course Rose Sinclair. I call you because the 2 ambassadors and of course Rose Sinclair have a direct link to our medical and health delivery services in this country. You know that Cuba is key in our medical sector, and of course Taiwan is the force behind the medical team's presence in the Gambia. This is to follow on what I said to GRTS. I have now decided that I'll participate fully in the treatment of certain critical cases. Well, since 1994, there are many Gambians who know what I can do. A lot of people have been treated in silence or under strict conditions of confidentiality. And one would wonder why sometimes I'll start giving medicine to the public and all of a sudden it will stop. And there have been a lot of queries about that. Even after we went to the RVTH on Saturday, the first visit, people were saying, well, you see, the president, this is what he does. He will introduce very effective medicine and all of a sudden it will die down and nobody will even have access to him. Well, the reason being, I have to work on instructions and directives as to what I should do with the knowledge I have. All along, I didn't have a mandate to do it publicly or in great numbers. I was only restricted to a few people, a few number, so as to be able to prove to people that what I say is what I can do before I have the permission to do it publicly. Now, I have many, I'm not speculating my medicine. The efficacy of my medicine is nothing speculative. I have living witnesses. I
as to what my medicine can do, or my medicines can do, because it's various medicines that I have, or various cures for certain ailments. As far as I'm concerned, it takes 5 minutes to cure asthma, and this has been proven on several occasions. I have other medicinal herbs that are not specific to any ailment, but can take care of a number of diseases, one of which was the one that was being sold publicly at the July 22nd Square, and of course at Serekunda police station. But of course it has to stop at a point, because I didn't have a mandate to go beyond that. I think way back in 2004 it was, that I called her and told her that I'm very happy also, I should thank you that you kept I entrusted a secret to her, which she kept up to Monday. You violated this confidentiality agreement, and somebody told me that Ross Sinclair came and was talking about something, and I said, did she see? But our visit was not on the news. And then the guy said, I don't think she has seen what has happened. I think she just came because he said it's over 2 years she couldn't have access to tell you what is going on. But the good thing is I have something more effective than what I gave you to give to those people. I'm not going to detail. You have my mandate to tell them in detail what happened. But now I've got the full mandate to treat people publicly under strict conditions. These conditions I have to abide by, because otherwise I pay the price, and I don't want to pay the price. Now, I have a mandate to publicly treat all the diseases or people that are sick on 2 conditions. One, the patient would accept to be treated publicly. First, in fact, the first and most important condition is that the person must be diagnosed by a medical practitioner or from a medical institution that the person has this particular disease. I'm not authorized to treat anyone who comes feeling that he has this particular disease or that to treat. These are 2 specific diseases. That's one is asthma and one is HIV/AIDS. I can tell you with confidence, by the grace of the Almighty Allah, that the treatment is a day's treatment, and within 3 days the person should be tested again, and I can assure you that the person will be negative, as opposed to the other one we took about 10 days. 10 days. So the reason why I call you is that I have to work with a team of doctors I can trust, doctors that will not sabotage my treatment. That does not in any way mean that I'll give them the medicine, but I'll make sure that whatever instructions are given to the patients, these doctors would ensure that the patients abide by the instructions. If I give you the medicine and give you the instructions as to what you should do, if you go and do something contrary to that and you turn out to be positive, don't blame me. Because as I said, I wouldn't give you names, but it is proven. It's not a treatment that I speculate. I'm not here for money, I'm not here for popularity. I'm here to do what I've been assigned to do, that is treat people. Now, so what I want to
The mandate I have is that, if possible, Obiran, thank you. Thank you, Mr. Chair. If I may just ask 2 questions before we go on break. Madam Witness, in your experience of going through the treatment, did anyone else administer the medication to you apart from Yaya Jammeh? Léegi yow ci sa jamono yi nga xam ne yaa ngi def faju boobu ndax am na kenn ku la defal garab yooyu lu utee ak Yaya Jammeh. ci biir treatment bi. Within the treatment. Did Yaya Jammeh at any day not be present when your treatment was being done? Jamono yi la faj ñooñu am na ci benn ci bés yi boo xam ne Yaya Jammeh teewul fa moom ci boppam. Waaw. Yes. Can you tell us about it? Waaw, wax ñu naka la. Comme amoon na jamono yoo xam ne dafa tukki woon. There was a time when he traveled. ñu am cousin brother. He had a cousin brother. kooku daf ko indi woon si jamono faj bi. He brought him during the course of the treatment program. ñu ko wax Ansumana Jammeh. He is called Ansumana Jammeh. kooku noonu moo fa daan nekk ak Dr. Mbow su Yaya Jammeh tukki. He was the one there with Dr. Mbow each time Yaya Jammeh traveled. dañu daan jox garab bi dañu daan massage. They would give us the medicine and they would massage us. Did anyone leave after 3 days without having the virus from the treatment? ci ñuy faju la am na ci kenn koo xam ne am na fa ñetti fan rek mu dem te amatul doomi jàngoro bi. loolu musuma ko faa gis musuta am. I never saw that there. It never happened. Thank you. At this point, Mr. Chair, I think it's a convenient time to take the break, and we'll come back at 2:15. léegi nag mun nañoo dem noppale ko ji dellu si waat ñaari waxtu bu weesoo fukki minute ak juróom. Thank you very much, Emma Council, and thank you, Madam Jatta. We will take a lunch break and come back at 2:15. You suggest 2:15. 2:15 we'll come back. Meeting is adjourned. Decoder. Hello Gambia. Your television experience is about to be transformed to the next level. Enjoy amazing features with the new DTT decoder by XCAF. Watch television in high definition and excellent sound quality. Watch Gambian channels such as GRTS, QTV, Star TV, Paradise TV and MTA with one decoder, all for free. That's not all. For a monthly subscription of $510, you get 60 international channels from your favorite football leagues, news, African movies, telenovelas, cartoons and much more. Get the decoder for $2,040, which comes with free installation, 24/7 customer and technical support all year round, and 1 month free subscription for only $510 thereafter. Get the decoder at XCAF Gambia, located at Hendon Court Building, former Dream Park, Senegambia, or through approved dealers. For more info, call 446-1060 or 446-1061. The world is at your fingertips with the XCAF DTT. SuperSonics Money Transfer is giving you an unbeatable offer this Tobaski. Your family and friends can now send you monies from the whole of Europe, US, Canada and Switzerland for absolutely free. Yes! This Tobaski, enjoy our safe, fast, reliable and convenient money transfer service with the largest payout network in the Gambia at zero transfer charges. So your family and friends wouldn't have to worry about transfer charges when sending you monies from Europe, USA, Canada and Switzerland this Tobaski. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the SuperSonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with SuperSonics. Support your own. Tobaski just got better with SuperSonics Money Transfer.
télévision do e nder leydi ndi oɗon wawi hebde ɗum no jiɗiɗon ni weltare e DTT Decoder kesso pulmo escaf antani won de téléji gondi ɗo e nder leydi ndi ko wayno GRTS QTV Star TV Paradise TV e MTA diɗo téléji foof goni koye Decoder goto te on jobata hen haydara mbimi minen escaf min kaɗani toon tan temedde joyi e bus sappo lewru foof jobata keɓa caneluji 60 gondi caggal leydi ko wayno football leagues kibaruji African movies telenovela cartoons e goɗɗi Decoder men o no weeɓi ha no fewi ujunaji 250 tan jobata bandiraɓe kala caɗele ɗe keɓɗon ko minen garata min fewnan on ha moƴƴa te min kokkon lewru mo ganduɗa on jobata kadi kono so on lewru yewti mon kumi so yobde temedde joyi e bus sappo lewru foof oɗon mbawi hebde Decoder men ndi to Escaf Gambia Hendon Court building to Dream Park Sénégambia wonno walla kadi oɗon mbawi noddude men e 4461 060 walla 4461 061 mbimi bandirabam so tawi koye Escaf DTT Decoder o joguiɗon aduna ɓengure mon jarayɓe jakila si tawi ɓe on dula ɓuraɗo andirede Europe USA Canada kañum e Switzerland ɓe yoɓata hay hunde si ɓe nuldi on mbuuɗi ɓoggol ɓurgol yaajude e sengo nuldugol e hendagol mbuuɗi ko leydi Gambia ɗo ndeɗo julde donking ɓengure mon no wawi hendade mbuuɗi ko leydi Gambia ɗo e SuperSonics money transfer iwra ɗon ka Europe USA Canada kañum e Switzerland ndeɗo julde donking nafitoroɗe ko ɓura andirede Google Play Store maɗum Apple Store joni fitum wawon nafitorade nuddugol mbuuɗi ko leydi Gambia ɗo nafitoro SuperSonics money transfer app on joni fi wawa nafitoragol ɗum ɗo fof jogito ko jeyɗa kon julde donking on weli e SuperSonics money transfer balle bina sotola alka television o jube nyamen Escaf Gambia ye DTT Decoder kutamalle nati damen alse GRTS QTV Star TV Paradise TV ani MTA be soto min nanatalol anin kuma kangol be senearing lew andung ite fenjola DTT Decoder akesan dalasi wuli fula ani dalasi tanani doronga andung ibe sola karikilina ye bantala bankol la channel jama jube andung ite kodi wo kodi jola ni lafita ka kontine ka min siata ye channel tan woro wala jube katake ye subscribe wolom kari wo kari ibe dalasi keme lulu ani dalasi tan donne jola ise football league channelol be jube news African movies telenovela film dima balu musical ani cartoon pour dindingol alta DTT Decoder sang Escaf la showroom mimbe Senegambia wotumo Dream Park be dame warang ila agentol minul be banko kan ani kumandi 446 1060 446 1061 SuperSonics money transfer wolle kudima nafaliye nimbanna salonga nyatili menna terol nin kanintelu nibe kodo kile nan kabona Europe USA Canada wala Switzerland hani transfer itajolaje katuko atariata alano warta ndum fana hani bata da clinteje ni pareta pour ka kodo kinan nimbanna salo nga nyatili menna nko terol nin kanintelu sain ite mira la koteke ni pareta ko kodo kinan kabona Europe USA Canada wala hani fo Switzerland nyatili nimbanna salo menna altano Google Play Store wala na Apple Store bi alena ni SuperSonics money transfer app download alse muna fanno ni timliti kulutola ni pareta pour ka kodo kinan Gambia banko kanjang aning SuperSonics strong ibe njela wolto nko alfintinan aliyalla fengo sembentuya aning SuperSonics nabane television muge waja sopeku buba Escaf Gambia ñu indi DTT Decoder yu bes dingen ci am GRTS QTV Star TV Paradise TV ak MTA te do fay dara DTT Decoder yi ñaari junni ak ñen fukki dalas rek la moy jar tek ci dinañ la may lu tollu ci ben weer di nga sétane yeneen channel ci biir àddina si te do fay ben xaalis waaye boo bëggee continuer sétane lu weesu juróom benn fukki channel da nga wara subscribe maanaam weer bu nekk di nga fay juróomi téeméer ak fukki dalasi rek nga seetaan football leagues yépp si àddina si news African music telenovela film yu neex music cartoon pour xale yi ak yeneeni channel kon nag gaaw leen na gaaw jënd DTT Decoder sa Escaf showroom ba ca Sénégambia fi Dream Park nekkoon mbaa seeni agents yu nekk ci biir réew mi call leen 446 1060 446 1061 ak DTT Decoder. SuperSonics money transfer ñoo leen indil xéewal bu réeré jëmale ko ci tabaski bi ñooy digmal léegi say mbokk ak sa ay am di jàmm mën nañ la yónnee xaalis bàyyee ko foofu ca Europe US Canada wala Switzerland te duñ ci fay dara waaw
li ko waral mooy mbootaay yónneekaay xaalis bi gën a màgga ci Gambia ñoo leen ko indil gaaw na wóor na noppale na te amul benn jafe-jafe bi ci nekk kon nag yéen mbokk yi ak am di jàmm yi jaratut ngeen di xalaat ci boo leen di yónnee xaalis fii ci biir réewi Gambia bàyyeekoo foofu ca Europe US Canada wala Switzerland ci tabaski bi ñuy digmal saytaleen ñu ci Google Play Store wala Apple Store ngeen mën a am suñ app bi di SuperSonics Money Transfer app ndax ngeen mën a xéewalu ci xéewal bi ñu leen indil doolalal li nga moom SuperSonics suma tabaski ren neex na